So we might be getting a 1 minute setup here. Oh, now we have an SMT. NQ in the low break பண்ணிருக்கு, but S&P இன்னும் break பண்ணல. So this is a good SMT. We can look for a 1 minute setup from here. If this is a good gap, close ஆகும்போது ஒரு நல்ல கேப்பா close ஆச்சுன்னா we can get a setup from here. பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. இதுதான் என்னோட டேக் ப்ராஃபிட். இங்க கூட வைக்கலாம், பட் பார்ப்போம் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நைஸ் ரியாக்ஷன். If this candle breaks this candle's high, I'll be entering, even if not closes. Closeக்கு முன்னாடியே yes, I'm in long. Oh, limit order போட்டேன். Yes, I'm in long. இது என்னோட பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட். இந்த இடத்தை தாண்டி போச்சுன்னா I'll be going break even. Yep, I'm going break even. And என்னோட first partial limit order நம்ப மாட்டேன். No, I'm taking market orders. Okay, now this is a risk free trade. இங்க இருந்து இது ஒரு risk free trade தான். I'm adding one more contract on that FVG. Finger on the buy button. That's one more contract. This is how you actively manage your positions. இந்த ட்ரேட்ல எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு, so I added one more position even though we are in premium. Once price இதுக்கு மேல போயிருச்சு, இந்த ஏரியாக்கு மேல price போயிருச்சு அப்படின்னா, இந்த ஏரியாக்கு மேல price க்ளோஸ் ஆயிருச்சு அப்படின்னா என்னோட SL நான் இங்க மூவ் பண்ணிடுவேன். How does that sound for a logic? Yep, exactly bro. Exactly what I'm talking about. எக்ஸாக்ட்டா அந்த ஆர்டர் பிளாக்கோட மீன் த்ரெஷோல்டில் ப்ரைஸ் ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. மீன் த்ரெஷோல்ட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி க்ரூஷியல் ஏரியாஸ். இந்த ஏரியாவுக்கு கீழே ப்ரைஸ் க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் டன் ஃபார் அவர் ட்ரேட். As long as this mean threshold holds, we're in a good spot. If not, we are done. Okay, we are finally leaving that order block. I don't want that to turn as a breaker. இந்த இடத்துல இன்னும் அக்ரெசிவா புஷ் வேணும். ஒன்ஸ் இது அக்ரெசிவா புஷ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்னோட ஸ்டாப் லாஸ் நான் வந்து இந்த ஆர்டர் பிளாக்கு மூவ் பண்ணிடுவேன். ஆர்டர் பிளாக்கோட மீன் த்ரெஷோல்டுக்கு மூவ் பண்ணிடுவேன். Nice momentum. Nice momentum chat. I need a close above this. ஏன்னா இது லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் இல்ல, இது வந்து ஒரு மொமெண்டம் அப்படின்னு ப்ரூவ் ஆகுறதுக்கு ஐ நீட் அ க்ளோஸ் அபவ் தட். திருப்பி ரிஜெக்ட் ஆகி எங்கேயே வந்து க்ளோஸ் ஆகுறதுல எந்த பயனும் இல்லை.
அந்த ரிஜெக்ஷன் பிளாக்கோட குவாட்ரண்ட்ஸ்ல எப்படி ட்ரேட் ஆகுதுன்றத நான் பார்க்கணும். பிரைஸ் இந்த கான்சிக்வென்ட் என்க்ரோச்மென்ட்ல கீழ வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. பட் அகைன் புஷ் ஆயிட்டு இருக்கு. பட் I won't believe this until the candle closes above. See, it's rejecting. That's the power of quadrants, folks. See, I'm a time traveler. Now we have the fuel of this order block. It should go above. I don't want price to trade below 50% of this area. இந்த ஆர்டர் பிளாக்கோட 50%க்கு கீழ பிரைஸ் ட்ரேடே ஆகக்கூடாது. அப்படி ஆச்சுன்னா my position is invalid. கேண்டில் கூட போகவே கூடாதுன்னு சொல்ல வரேன். I mean, yes, this is exactly what I want to see. I won't believe this wick up until it closes above this consequent encroachment. இன்னும் பிரைஸ் நான் சொன்ன அந்த 50% லெவலுக்கு கீழே ட்ரேட் ஆகல. So I'm good for now. And we have a closure above the lower quadrant. Sorry, yeah, lower quadrantக்கு மேல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. But that's a double wick. All right, midpointல இருந்து ஒரு reaction. Then again trying to go. இன்னும் நான் சொன்ன அந்த மிட் பாயிண்ட்டுக்கு கீழே பிரைஸ் ட்ரேட் ஆகல. இஃப் யூ கேன் see that wick, இந்த விக்கும் வந்து மிட் பாயிண்ட்டை டச் கூட பண்ணல. அப்பர் குவாட்ரண்ட்ல தான் இன்னும் பிரைஸ் ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. அண்ட் பட் ஒன்ஸ் பிரைஸ் இந்த 50% லெவலுக்கு மேல க்ளோஸ் ஆயிருச்சு அப்படின்னா பிரைஸ் will start to move aggressively. Yes, exactly bro. Exactly bro. Oh shit. அந்த லாஸ்ட் ஃபியூ செகண்ட்ஸ்ல ரிஜெக்ட் ஆகுறது கடுப்பா தான் இருக்கு. ஓகே. Are we having any news? ஏன் அப்படி ரிஜெக்ட் ஆகுது? அவ்வளோ புஷ் ஆகியும் 50% லெவலுக்கு கீழே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு கைஸ். I hate to see that. பட் சோ ஃபார் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, பிரைஸ் வந்து நான் சொல்றது அவ்ளோ அப்படியே ஏதோ ரிட்டன் அண்ட் டைரக்டட் பை அர்ஜுன் மாரி இங்க மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு பிரைஸ் வந்து. நான் இந்த கேண்டில் வந்து 50%க்கு கீழ க்ளோஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு சொன்னேன். ஒரே ஒரு தடவ தான் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அண்ட் பேர்லி க்ளோஸ்டு. ஸோ அதுக்கு அடுத்து இந்த 50%க்கு கீழ ட்ரேடே ஆகக்கூடாதுன்னு சொன்னேன். இட் இஸ் நாட் ட்ரேடிங் எட். அண்ட் ப்ராபப்லி யூ won't have any idea why I picked this candle's quadrant. நான் இந்த கேண்டிலோட குவாட்ரண்ட் நான் ஏன் எடுத்தேன்றதுக்கான ஐடியா உங்களுக்கு மேபி இருக்காதா இருக்கும். பிகாஸ் இவ்வளோ பெரிய ட்ரேடிங் ஏரியால நான் இந்த ஒரு கேண்டில், இந்த ஸ்பெசிஃபிக் கேண்டிலை மட்டும் எடுத்திருக்கேன். அண்ட் அந்த கேண்டிலோட ரிஜெக்ஷன் விக்ல பிரைஸ் எப்படி ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு, இட் மஸ்ட் பி ரேண்டம் ரைட். ஸோ அந்த 50% ஏரியாக்கு கீழே ட்ரேட் ஆயிருச்சு இந்த ரிஜெக்ஷன் பிளாக்கை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி. ஸோ we might be getting stopped out. Let's see. We did not have a close below. Yeah, coming back to that. பிரைஸ் வந்து இந்த இந்த குவாட்ரண்ட் நான் ஏன் பிக் பண்ணேன்றதுக்கான ரீசன் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ். யூ வில் ஹேவ் தட் டூ. இந்த ரிஜெக்ஷன் பிளாக்கோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இவ்வளோ பெரிய விக் இருக்குல கண்டிப்பா அந்த ரிஜெக்ஷன் பிளாக்கை பிரைஸ் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுன்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ரிஜெக்ஷன் பிளாக்ஸ் அண்ட் அதர் கான்ஃப்ளூயன்சஸ் உங்கள் ட்ரேட் எப்படிலாம் அஃபெக்ட் பண்ணுன்றதை நீங்கள் பேரலாக வாட்ச் பண்ணிட்டே இருந்தால் தான் உங்கள் ட்ரேடை கண்டினியூஸாக மேனேஜ் பண்ணி ப்ராஃபிட்டபுளாக க்ளோஸ் பண்ண முடியும். So let's see. We are still in this trade and I'm still hoping for a good result. You know, இதுவே good result தான் so far, but I'm still hoping for a
ultimate TP. So we are already up $450. 400 anyway நம்மளுக்கு guaranteed. ஆல்ரெடி நான் பார்ஷல்ஸ் வேற எடுத்திருக்கேன் இந்த ட்ரேட்ல. ஓ தட்ஸ் an SL. பட் ஸ்லிப்பேஜ் ஓ ஸ்ப்ரெட்ஸ்னால ஆர்டர் ஃபில் ஆகல இன்னும். Am I lucky on that? Am I lucky on that? My order did not get filled. ரைஸ் அந்த இடத்துல விக்காச்சு பட் என்னோட ஆர்டர் ஃபில் ஆகல. லெட்ஸ் see. So far this trade is written and directed by Arjun. NASDAQ is written and directed by Arjun. Absolute cinema, guys. Enjoy the fucking show. All right. I'm out. 100% out.